Halo, Harun. Kenapa sinta memiliki kekuatan yang begitu luar biasa? Kadang, ay mampu membuat seseorang melakukan hal-hal yang di luar nalar, bahkan rela memberikan segalanya untuk orang yang ay cintai. Dan yang menarik, wanita seringkali menjadi sosok yang paling tulus dalam hal ini. Nyaman, apa yang sebenarnya membuat seorang wanita mampu mencintai sedalam itu? Hari ini, saya akan membahas 3 hal fundamental yang membuat seorang wanita bersedia memberikan segalanya dalam sebuah hubungan. Jadi, siapkan kopi kamu, duduklah dengan santai, dan simak pembahasan ini sampai selesai. Karena ini akan mengubah cara memahami sisi terdalam dari hati seorang wanita, bagaimana kepercayaan, kecelasan, dan rasa diprioritaskan mampu membuatnya memberikan segalanya tanpa pamrih. Bukan karena ia lima, tetapi karena sentanya begitu kuat dan penikasi. Inilah refleksi tentang cinta yang nyata, cinta yang dibangkitkan dengan rasa aman, dijaga dengan kasih, dan tumbuh bersama kejujuran. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kode mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang menjadi bawah sini sejati bukan soul siapa yang paling banyak memberi, tetapi siapa yang paling mampu menjaga. Saat seorang pria mampu memahami dan menghargai seorang wanita, di situlah ia sedang menggenggam sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Poin pertama, kepercayaan yang dibangkitkan bukan diminta dalam setiap hubungan, selalu menjadi biasa utama. Nyaman, dibalik semua kata manis, perhatian, dan janji yang terekam, ada satu hal yang jauh lebih penting dari segalanya, yaitu kepercayaan. Seorang wanita tidak akan begitu saja memberikan seluruh hatinya hanya karena seseorang berkata, aku mencintaimu, Virginia. Cinta bukan hanya perasaan yang hadirseset, melainkan tentang rasa aman yang tumbuh sekera perlahan dari konsistensi, kejujuran, dan kecelasan yang terlihat dalam tindakan nyata. Rasa aman itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dipaksakan. Ia tumbuh alami sering waktu. Sering seorang pria menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan, bukan hanya di saat-saat indah, tetapi juga ketika badai datang. Setiap wanita memiliki kebutuhan dasar untuk merasa aman dalam sebuah hubungan, aman untuk mencintai tanpa takut dikhianati, aman untuk terbuka tanpa takut dihakimi, dan aman untuk menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Keamanan emosional adalah ruang di mana ia tahu bahwa pasangannya tidak akan mempermainkan hatinya, bahwa sekalipun ada perbedaan, ia tidak akan ditinggalkan dengan mudah. Di sinilah kepercayaan mulai tumbuh, bukan karena diminta, tetapi karena dibangkitkan perlahan dengan kecelasan dan tanggung jawab. Kepercayaan adalah sebuah proses yang tidak mungkul dalam semalam. Wanita yang pernah terluka seringkali datang dengan dinding pelindung di sekeliling hatinya, bukan karena ia tidak ingin mencintai, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa kali ini hatinya aman. Membangkitkan kepercayaan membutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam hal-hal kecil, seperti menepati ungkapan dan hadir saat dibutuhkan. Ketika seorang pria berkata, aku sayang kamu, tetapi tindakannya tidak mencerminkan ungkapannya, wanita akan segera menyadarinya. Sebaliknya, ketika ia tidak banyak bicara namun selalu ada di saat penting, di sanalah kecelasan terasa. Ketika seorang wanita telah mempercayai pasangannya, ia akan memberikan segalanya tanpa perhitungan, waktu, perhatian, bahkan mimpinya. Bukan karena ia lima, tetapi karena kepercayaannya memberi rasa tenang bahwa sentanya tidak selesai. Nyaman, ketika kepercayaan itu rusak, lukanya tidak mudah disembuhkan. Sekali seseorang mengkhianati kepercayaan seorang wanita, bukan hanya hatinya yang hancur, tetapi juga cara pandangnya terhadap sana. Pada akhirnya, kepercayaan bukan tentang seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa dalam kita menunjukkan komitmen. Seorang wanita akan memberikan segalanya ketika ia tahu bahwa sentanya berada di tempat yang aman. Poin kedua, kecelasan yang terasa, bukan sekedar ditunjukkan,
Ketchulusan Adela Baisa Sini Yang Paling Universal. Terapi Jubi Yang Paling Sulit Untuk Dipulsukin. Kata Kata Baisa Disiptikin. Senyuman Baisa Dibiut Biut. Terapi Ketchulusan Sola Memaliki Kara Untuk Turlahat. Atau Justru Teresa Hailong. Bagi Sirang Wanita. Ketchulusan Adela Seswati Yang Baisa. I Razakan Tampa Perlu Dijalaskan Dengan Logika. Hatinya Tau Kapan Caesarang Benar Men Sintai. Dan Kapan Caesarang Hanya Berpern Silo Men Sintai. Ketchulusan Tidak Memberikan Pangam Besar. Tidak Buddha Drama. Dan Tidak Buddha Pengakuan Public. I Sederhana. Tetapi Dampaknya Sangat Dalam. Wanita Bukan Sedang Mencari Pria Yang Sempurna. Melainkan Pria Yang Tulus. Tulus Untuk Hatter Meski Sibik. Tulus Untuk Mendengarkan Meski Tak Sela Baisa Membri Selusi. Dan Tulus Untuk Men Sintai Meski Tau Sina Tak Sela Muda. Ketchulusan Adela Tentang Nayat. Tentang Seberapa Jujur Caesarang Menjalani Hubungan Tampa Keperpuran. Tampa Jenda Tersembunyi. Dan Tampa Kalkulasi Untung Rugi. Sidiap Wanita Memaliki Sisi Yang Rapu. Bagi Indar Darinya Yang Munkin Tidak. Selaluinda. Barisi Masalau, Luka, Dan Ketakut Yang Kadong Suit Dijalaskan. Tetapi. Ketakai Menemukan Caesarang Yang Baisa Mensentanya Dengan Tulus. Semua Itu Perlahan Beruba Menjadi Kekwatan. Ketchulusan Memberi Ruang Bagi Wanita Untuk Menjadi. Darinya Sendiri Tampa. Perlu Menyutupi Kekerenganya. Pria Yang Tulus Tidak Mensintai Karina Apa Yang Baisa Diberikan Ola Wanita. Melainkan Karina Siapa Darinya Yang Sebenarnya. Banyak Orang Baisa Melakukan Hal Besar di Ewa Hubungan. Tetapi Semua Itu Muda Pudar Jika Dilakukan Tampa Ketchulusan. Ketchulusan Sejati Justru Terlihat Dari Hal Kessel Yang Dilakukan Berlang Kali Tampa Pamri. Seperti Menjenggat Hal Kessel Yang Membuat Pasanganya Bahagia. Tidak Menglang Sakitan Sulit. Dan Meminamaf Tampaging Si Ketaka Sula. Consistency Inilah Yang Memberikan Sinta Tulus Dari Sinta Semenera. Sinta Yang Tulus Tidak Menentut Untuk Sela Di Balas Etera. I Memberi Karina Engine. Bukan Karina Berharap Balan. Ketaka Wanita Melihat Ketchulusan Seperti Ini. Dinding Emosional Yang Munkin Dulu I Bangun Karina Takut. Desakiti Perlahanakan Runtu. Pada Kurnya. Ketchulusan Bukan Hanya Tentang Bagamana Kita Mensintai Caesarang. Tetapi Tentang Bagamana Kita Membuat Orang. Itu Merasa Disentai. Bagi Wanita. Ketchulusan Adela Bukti Tertinggi Dari Sinta. Dan Ketaka I Merasa Kanya. I Akam Memberikan Segalanya Tampa Pamri. Poin Ketaga. Raza Dipra Taskan Dan Dimenjurdi. Dalam Hubungan Yang Sehat. Sina Bukan Hanya Tentang Seberapa Sering Caesarang Berkata. Aku Sinakamu. Tetapi Tentang Seberapa. Besar Caesarang Merasa Dilihat Didengar. Dan Dimenjurdi. Bagi Sirang Wanita. Parasan Dipra Taskan Bukanlah Sol Mendapat Perhatian Yang Berlebihan. Melainkan Tentang Kayakinan Bawa Darinya Bermakna. I Engine Tau Bawa Keberdanya Pentang. Bukan Sekadar Tambahan Dalam Hidup Caesarang. Melainkan Bagian Yang Sunga Diaper Tunkin. Ketaka Wanita Merasa Dipra Taskan Dan Dimenjurdi. Hatinya Kan Terbuka Tampa Batas. Menjadikan Pazangan Sebagai Prioritas Bukan Berardi Harus Mengerbankan Semua Halain Dalam Hidup. Melainkan Ada Kesadaran Bawa Pazangan Kita. Penting Dan Ada Dalam. Daftar Hal Yang Engine Kita Jaga Dan Rawat Sidiap Hari. Ini Bukan Tentang Seberapa Sering Hatter Sekar Fizik. Tetapi Tentang Seberapa. Besar Usaha Untuk Hatter Sekra Emosional. Sebuah Pezan Sederhana Sat Sibik. Pangailan Singkat Untuk Memaskan I Bake Saja. Atau Mendengar Kanya Tampa Menjinerupsi. Adela Bentuk Niata Bawa. I Diperhatikan. Ketaka Sirang Wanita Tau Bawa Darinya Pentang. I Malai Merasa Aman. Dan Razaman Ini Adela Kunsi Untuk Mensiptikan Kaniman Emosional Yang Jaw. Lebi Dalam Dari Sekadar Ketakaten Fizik. Salasa Tabentuk Tertinggi Dari Sinta. Adela Menerima Caesarang Apa Adanya. Ketaka Sirang Pria Menkoba Memahami Dunya Batan Pasanganya. Bukan Hanya. Reaksinya Tetapi Alasanya. Wanita Kam Merasa Sangat Dahargai. Banyak Pria Berkelas Bawa Membuat Wanita Bahagia Harus Dengan Hal Besar. Paddle Sering Kali Yang Paling Dying Dat Adela Jester. Kessel Yang Dilakukan Dengan Hadi.
Ketika ay mary sa dilihat dan didengar, ay akan lebih sisya. Di sisi lain. Ketika sirang wanita malay mary sa tidak lagi menjadi prioritas, ay akan diam dan menjaga jarak. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena lila mary sa diabekan. Hubungan tanpa rasa prioritas akan membuat suatu pihak mary sa sendirian. Pada akhirnya, rasa diprioritaskan dan menjadi adalah ini dari hubungan yang sehat dan bertahan lama. Sena sejati bukanlah tentang siapa yang lebih dominan, melainkan tentang dua hati yang sama-sama ingin memahami dan menjaga. Ketika wanita mary sa dirinya penting, ay tidak hanya akan mencintai balik, tetapi ay akan menjadi rumah yang menenangkan bagi pasangannya. Sena memang seringkali membuat manusia bertindak di luar logika, namun sena yang sejati tidak tumbuh dari rasa takut kehilangan, melainkan dari kepercayaan dan ketulusan yang saling dijaga. Dalam hubungan yang sehat, sena bukanlah tentang hitung-hitungan siapa yang memberi lebih banyak, melainkan tentang dua orang yang sama-sama ingin menjaga dan membahagiakan. Wanita yang benar-benar mencintai akan hadir dengan emosi dan jiwa yang penuh. Dan bagi pria yang mampu memahami ketelman sena, itu serta menjaga kepercayaannya. Ay telah menerima nujer yang sangat langka. Sena yang indah adalah tanggung jawab untuk menjaga hati pasangan tetap aman, untuk tetap jujur meski kenyataan tidak menyenangkan, dan untuk terus hadir meski hubungan sedang duji. Pria sejati bukanlah dia yang membuat wanita jatuh cinta, melainkan dia yang mampu membuat wanita merasa aman setelah jatuh cinta. Cinta yang dibangun di atas fondasi kepercayaan tidak akan mudah runtuh, cinta yang dijalani dengan ketulusan tidak akan mudah hilang, dan cinta yang tumbuh dari rasa saling memahami akan terus berkembang. Jika kamu percaya bahwa cinta sejati dibangun dari kepercayaan dan ketulusan, bantu sebarkan pesan ini. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar mencintai dengan cara yang benar. Tulis di kolom komentar. Sena sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau saling menjaga. Sampai jumpa di video berikutnya.